Hola, buenos dias. Soy Ruth. This is 100 Days of Spanish and we are on Día 85. So today the story is about a runner. You're going to get some vocabulario all about running. And if you stay to the end of the video, you're going to learn some ways of talking about el pasado. So I'm going to change words from el presente to el pasado and make that really easy. I think that's worth staying for. We're going to start with something easy too. Honesty is honestidad. And lots of these words are very similar. These words that end in ty in inglés. Generosity, generosidad. The spelling is really similar, but the GE makes a H sound. Generosidad. Society is sociedad. Nice, easy words. We're going to have a few more of those. But let's ask a question. ¿Hay honestidad en la sociedad? ¿Hay honestidad en el fútbol? ¿En la política? No mucho. No todo el tiempo. Okay. Moving on to the story. Let's have a little bit of vocabulario. That vocabulario about running. So to run is correr. Okay? And a runner es un corredor. Right? So imagine a runner running down the corridor. A corridor is un pasillo. So that's like a passage. Okay. So un corredor, a runner, español. Más vocabulario. The word to win is ganar. First place es primer lugar. Okay, so that word lugar can be a place as in un sitio or first place, primer lugar. Okay, to come second would be quedar, to stay, quedar segundo. See? Okay, so there's some vocabulario. The winner es el ganador. I hope you've made una lista. If not, of course, you can check my notes on spanglishfantastico.com. Right, la historia. There was, one more piece of vocabulario. Una carrera. Una carrera is a race. Okay, la historia. Una carrera en España 2013. Now, if I say hay, that means there is. If I say there was, I say había. Había una carrera en España en 2013. Es el fin de la carrera. I want to put it en el pasado. Era el fin de la carrera. Un corredor keniano was going to win. So if he is going to win, va a ganar. If he was going to win, iba a ganar. Un corredor keniano iba a ganar. Un corredor español iba a quedar segundo. El keniano pensó. He thought. Pensó. Now, if he thinks he has won, piensa que ha ganado. If he thought he had won, it changes to pensó que había ganado. Pensó que había ganado. Comenzó a saludar al público. So he's celebrating. Comenzó a celebrar. El corredor español now has la oportunidad to catch up y la oportunidad de ganar la carrera.
Pero el corredor español pensó, no es justo, el keniano va a perder, va a quedar segundo o tercero por un error. Y el keniano no habla español. El público está diciendo, sigue, sigue. So the public is saying, carry on, sigue, sigue, hasta el final. El corredor español impulsó el corredor keniano 10 metros hasta el final. El corredor keniano ganó la carrera. El corredor español quedó segundo, pero ganó la publicidad, mucha publicidad, por su integridad y honestidad. Creo que means I think that, I believe that. Creo que la humanidad necesita más ejemplos públicos en la vida pública de la honestidad, de la integridad. Y, en mi opinión, la humanidad ganó ese día. La sociedad ganó ese día y la humanidad ganó ese día. Bien, so if I want to say you've taken advantage, it's has aprovechado. Okay? Aprovechar is to take advantage. El español no aprovechó del error del keniano. If I want to say, would you have? I would say, tú hubieras aprovechado del error o hubieras impulsado el hombre hasta el final. What would you have done? ¿Qué hubieras hecho? Bien. I hope that you've got some ejemplos of el presente y el pasado. I hope that you like these words like honestidad, sociedad, and if you want more, there are plenty on the internet, or if you have the Language Learning Journal by Dan Hall, there's una página dedicado a esas palabras. And come back mañana if you want más historias. I'm going to talk about, voy a hablar de integrarse, so to integrarse en una comunidad o en un grupo para aprender más español. ¿Entiendes? Do you understand? ¿Entiendes? It's really helpful for me if you subscribe to my channel and if you share mis videos. Hablo lento, uso un poco de inglés para que los estudiantes pueden entender. So I think that it's something really useful. Share my videos to support the project. And I'll see you mañana. Hasta mañana. Adiós.